Voici ma joie du jour, ma petite joie du jour. So, aujourd'hui, il m'est venu une idée en rentrant du collège à pied. Today I had an idea while walking back from school. On a souvent tendance à être un peu pessimiste et un peu triste ou un peu grincheux au quotidien. On a un biais de négativité. So we often tend to be a little sad or a little grumpy daily. There's a negativity bias, basically. Oh, et aussi, comme cette vidéo n'aura pas de montage, je vais parler en français et en anglais. Since this video won't have any editing, I'm going to speak in French and English, one sentence at a time. Du coup, pour essayer de compenser un peu, et pour voir si c'est quelque chose qui vous plaît, je voudrais mettre en ligne quelques vidéos qui partagent une expérience positive de la journée ou de la semaine. So, in order to counteract that negativity bias and to see if it's the kind of content that you'd like, I'm going to try and share some positive experiences, either that happened in the day or the week. Je ne sais pas à quelle fréquence, ça dépendra. I don't know what frequency that will be. I don't know how often it will happen. We'll see what happens. Et donc pour cette vidéo, j'ai deux petites joies. L'une de mes joies, I forgot to translate in English, didn't I? So I have two little joyful moments to share. L'une de ces petites joies est arrivée hier, je crois. Hier, quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé une lettre. Et en fait, c'était pas hier, c'était avant-hier. So when I got home, I thought it was yesterday, but it was the day before yesterday. I found a letter. It's a long letter. C'est une longue lettre. Elle fait 7 pages. So it's 7 pages. Et c'est une lettre de mon ancien professeur de philosophie quand j'étais en classe prépa. So it's a letter from my former philosophy teacher from when I was in prépa. Si vous ne savez pas ce que c'est prépa, regardez la vidéo How did I get into teaching? If you don't know what prépa is, just watch the video How did I get into teaching? I explain it there. Et donc il est parti à la retraite et je lui ai écrit une lettre pour son pot de retraite. He retired this year and I wrote him a letter for his retirement due. Et c'est une prof de littérature que j'avais qui a tout organisé, qui a mis toutes les lettres d'anciens élèves ensemble pour lui faire un cadeau. So my former literature teacher organized everything, and she collated letters from former students for him and put them all together to give him as a gift. Et donc il m'a répondu, and so he replied, and c'était trop bien, c'est trop bien, regardez, c'est trop bien. Donc voilà, c'est très joli, c'est très bien écrit, c'est très émouvant, et ça m'a rappelé beaucoup de bons souvenirs aussi. Et donc ce prof, c'était une grande source d'inspiration pour moi, c'est encore une grande source d'inspiration pour moi, donc j'étais très contente de recevoir ces lettres. So yeah, it's exciting. It's a very beautiful letter. It's well written, obviously. It's touching. It's beautifully done. It reminded me of lots of happy memories. And this teacher was and still is a huge inspiration for me. So I was really, really just... You can probably tell. I was over the moon receiving this letter. Et donc j'ai hâte de répondre. Ce week-end, je vais répondre. So I'm looking forward to writing a reply and answering. So that's what I'm going to do this weekend. Donc ça, c'était la première joie du jour. On va ranger ça. Et la deuxième joie du jour, en fait, c'est ce matin. So that was my first joy of the day, which really was joy of the week. The second happened this morning. Quand j'ai fait mon yoga, je fais du yoga tous les matins. So it happened when I was doing yoga, which I do every morning before breakfast, avant mon petit déjeuner. Et il y a une pause que j'ai commencé à essayer il y a une dizaine de jours peut-être. So there's a new pose that I've been trying for the past 10 days maybe, just working on. Et ce matin, pour la première fois, j'ai pu me décoller un peu du sol. Et je viens de retester cet après-midi et j'ai réussi, donc je vais essayer de filmer. So I tried
this morning, for the first time, basically, I managed to lift off a little bit. So I was really excited. And I've just tried it again tonight before filming, just to see if I could still do it. And I managed again. So this time I'm going to try and film it to share my joy and this achievement. And if anyone possibly sees that and knows me, and they remember what I was like in PE at school and what sort of balance I had on my feet, they'll know why I was so excited about it. But let's see if I manage. So hopefully I'll manage, otherwise it'll be fun. But yeah, let's see. I need to take off my glasses because inverted poses with glasses aren't a good idea. Hein, les poses à l'envers sans les lunettes, ça va pas. Oh, et aussi, mon chat est là. Donc peut-être qu'elle va passer devant un moment. My cat is right there, so I think at some point she might go past. I don't know. So let's try this again. So, well, il y a la pose du corbeau que je sais déjà faire. Donc ça, c'est pas trop une nouveauté. Encore que je sois contente quand même, mais c'est plus franchement difficile de faire ça. So this crow pose is not really new for me anymore. So I'm still glad I can do it, and now I can even chat while doing it. Mais c'était pas celle-là ce matin, et je vais pas parler pendant que je la fais parce qu'elle est plus dure. The one I did this morning is this one, and I won't talk while doing it because I still need to focus really hard and breathe really well. So ça a dû être le plus long possible. Wouhou! Et donc voilà, ça c'est ma deuxième joie du jour. That was my second joy of the day. I think I didn't hold it this time this morning and before filming, so I'm really happy. Et donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Je vais remettre mes lunettes parce que je vois pas grand chose. Toudou! Tu dis bonjour Loma? Je sais pas si on le voit, j'arrive pas à bien cadrer. There you go. There's the cat. She doesn't care much because she wants food and it's not time yet. Donc, voilà mes deux joies du jour. Dites-moi si c'est le genre de contenu qui vous plaît. Tell me if it's the kind of video that you'd like to see more of. Est-ce que si j'en fais plus à l'avenir, est-ce que vous voulez des sous-titres ou du texte qui apparaît dans la vidéo? If I do more like this, do you want the text coming up on the side? Or is it okay if I just go French, English, French, English, French, English? And also, dites-nous dans les commentaires en dessous, c'est quoi votre joie du jour? So share together in the comments below what's your joy of the day, the week, the month. Just let's spread some happiness and cheer and optimism and successes instead of, you know, worrying about things, because I think we're pretty good these days at worrying. So let's try and bring some positivity into this. I forgot the tune for the outro, so I can't do a little song for it. So pretend the outro is playing. Like, comment, share and subscribe if you haven't already subscribed, and if you fancy it. I'm so out of breath with this. So I leave it there, and now it's probably going to be a good time to feed the cat. Yeah, she can have her food. So I'll see you next time, and we'll leave with saying goodbye to the cat. Au revoir Luma. Tu dis pas au revoir? Oh, elle a eu peur la cocotte. Tu dis au revoir? Ciao.